Welcome back to a new chapter after biomolecules. Now, the chapter cell cycle and cell division, this is related to the part of the cell chapter also, then concerned with the biomolecules, the biological molecules which are present in our body, especially inside the cell. As a result, after the part of the cell, the organelles which are present inside the cell, the biomolecules which are present in the biological system, we are going across the heading called as a cell cycle and cell division. Now, here in this topic, in its initial part, first we are going to discuss what is cell cycle, its definition, diagrammatic representation of the cell cycle. Then we are going to discuss the process of mitosis and process of meiosis along with their significances. So, this chapter is a small chapter where we are going to study mainly three major concepts. First one is regarding the part of the cell cycle where we study the interphase, then M phase, mitosis phase, third one is a meiosis phase. Okay. So, cell cycle, or in other words interphase, second one mitosis, third one meiosis. So, these are only the concepts which are present in this chapter. Now, regarding the cell cycle and the cell division, how exactly the cell divides by a cycle, and in this cycle what are the events that occurs. Now, here cell cycle is nothing but it is an cyclic process in which there is duplication of the genome, that means a DNA gets doubled, and other constituents of the cell also gets doubled, and finally one parental cell will divide into two daughter cells. This is what is termed as cell cycle. That means one cell has to divide into two cells, right? Either it is for the process of growth or for the process of reproduction. Irrespective of that, cell cycle will be occurring, the cells will be increasing in their number. If we take unicellular organisms like amoeba, their growth and reproduction are almost synonymous, as in bacteria also, growth and reproduction, because a bacteria divides by binary fission, where we also call it as reproduction. Later on it will increase in its size, where we also call it as a growth, because these are unicellular organisms. ಇವು ಏಕಕೋಶಿ ಜೀವಿಗಳು. Now, in the unicellular organisms, they also undergo the process of a cell cycle and cell division. In the multicellular organisms, including the poriferans till the mammals, us. So, as we have lot many number of cells, our life starts with a single cell, and that single cell is called as a zygote. So, almost all the life in this world starts with a single cell, and from this single cell it goes on dividing by the process of mitosis to form into new many number of cells, okay, by which the cell, when it divides, we increase in the size also. Okay. So, right from the point of the single cell, where we call it as a zygote, from the zygote the cell goes on dividing and it becomes many cells, and later on when the child takes birth, the size will be very small, then there will be increase in the size due to the process of a cell division. That means a mitosis will occur in our body. So, this is regarding the introductory part, right. That means the cell cycle has to occur in all the organisms if it has to divide. If it does not divide, then there is no necessity of the cell cycle, and after its lifespan the cell will die. But that generally does not happen. There will be a cell cycle definitely. Then what exactly is the cell cycle? Let us go to the definition of the cell cycle. Okay, so how can we define this cell cycle? Now, here what we say is the sequence of events
So cell cycle can be defined as the sequence of events by which a cell duplicates its genome means it's an entire set of genes or chromosomes. So sequence of events by which a cell duplicates its genome, that means its DNA gets doubled, then synthesizes the other constituents of the cell. Other constituents means cytoplasmic constituents. So synthesizes the other constituents of the cell and eventually, that means finally. So eventually or finally divides into two daughter cells. Into two daughter cells. Okay. So this is what is termed as the cell cycle. That means in the process of cell cycle, what exactly happens? It is a sequence of events by which a cell will duplicate its genome, its DNA content, double madkodada. Then synthesizes the other constituents of the cell, that means cytoplasmic constituents gets doubled. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ and eventually divides into two daughter cells. Finally it divides into two daughter cells. That means let us take one cell. Okay, let us take a cell here. Okay, if we take human cell, ನಮ್ಮ body cells ತಗೊಂಡು 2n ಅಂತಂದ್ರೆ 46 number of chromosomes are there. This one cell here, it increases its chromosomal number. That means the duplication process occurs, ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ನೋಡೋಣ. ಲೇಟ್ರ್ ಆನ್ ಈ ಸೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮೊದಲು ಅದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಜೀನೋಮ್ so that the genome can be distributed equally in the two daughter cells. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ, ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಎರಡು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And these two are daughter cells. Why we call them as parental cells? Because the daughter cells will arise from the parents. That's why it is called as a parental cell ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಸೆಲ್ ಮುಂದೆ ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಇದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. Increasing in the number of the cells is mitosis. Again we are going to discuss it, right? So this is regarding the definition for the cell cycle. Idu cell cycle ge definition agtada. Then next let's go to the phases of cell cycle. Okay, now before starting the actual part of the phases of the cell cycle, let us see our human cell. One cell divides in how many hours? Okay, now human cells divides once in 24 hours. Our body cells will divide once in 24 hours. Similarly, yeast cells
divides once in 90 minutes. Now look at this. Yeast is a unicellular fungus which is widely used in bakeries for the production of bread and other bakery products. Now this unicellular yeast cell will divide once in 90 minutes. ಪ್ರತಿ 90 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ, 2 ಸೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿ 24 ತಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ, 2 ಸೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಲೈಕ್ E. coli, bacteria divides once in 20 minutes. Now look at this. There is a bacteria, E. coli bacteria. This will divide once in 20 minutes. Look at the time duration. That means the time duration for the cell cycle or for the cell division is not same or need not be same in all the organisms. It differs from one organism to another organism. In plants the rate is different, in the animals it is different, in the microorganisms again it is different, so it differs. Okay, so based on its speedity, rapidity, okay, or necessity. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೇನ್ಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 24 hours. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸೆಲ್ಸ್ 24 ತಾಸ್ನಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೈಜ್ ಯಾಕೆ ಡಬಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬಾಡಿ ಸೈಜ್ ಯಾಕೆ ಡಬಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅದ. ಕೆಲವೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ವೀಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್, ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವೀಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಪ್ಚರ್ಡ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಾಗ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಪ್ಚರ್ಡ್, ಸ್ಕಿನ್ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಟೇರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ, ದೆನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದಾಗ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಇನ್ ದ next year, PUC second year. Okay, then with this let us move on to the phases. Now mainly in the phases of the cell cycle we divide it into two phases. The phases are: the first phase is interphase and second phase is M phase, where it is also called as a mitosis phase or mitotic phase. So there are mainly two phases, ಎರಡು phases ಇರುವಂಥವು in the phases of the cell cycle, and here we have an elaborate account of the interphase. Interphase ಸ್ವಲ್ಪ elaborate account ಅದ, and in the interphase there is a diagram for this, and based on the diagram the rest of the explanation is there. Okay, now here let's go with the diagrammatic representation of the cell cycle. Okay, now here we have the diagrammatic representation of a cell cycle. So this is the diagrammatic view of a cell cycle. Now in the cell cycle, as we have discussed, it is mainly made up of two phases. The first phase is interphase and the second phase is M phase. Okay, so second is the M phase, where we call it as a mitotic phase. Now first let us see the diagram here. Now this diagram is based on one division of the cell
or we also call it as a one cell cycle. That means one cell will finally divide into two daughter cells. This is what is called as cell cycle, right? So at the end, finally one cell divides into two cells. For this, what are the events that occurs in the cell cycle? Now, as far as the phases of cell cycle is concerned, there are two phases of cell cycle. The first one is interphase, second one is M phase. Let me show it in the diagrammatic view here. From this point till this point, whatever we see here, this is called as an interphase. Look at the next phase. Only this phase we call it as a M phase. This is a M phase, or we call it as a mitotic phase. Now, for example, if we take the human cells divide once in how many hours? 24 hours. Out of that, the time taken for the interphase is around 23 hours. This interphase is also called as a preparatory phase for mitosis. The interphase is also called as a preparatory. M phase ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ, if you want to perform or if you want to give any program, either it is a dance or a drama, directly you cannot go on the stage and give it, right? For that you need preparation. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡ್ರಾಮಾ ಆಫ್ 1 hour ಆರ್ 30 minutes. ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಇದು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ ಇದ್ದಂಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ. ಯು ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಯುವರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. That's why it is called as a interphase. That's why interphase is the preparatory phase for mitosis. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದು 2 ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ, ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ or the total percentage that is occupied by this is around 95%. So around 95% of the time is taken for the interphase, for the preparatory phase. Hardly around 5% of the time is for the M phase, mitosis phase. Understood? Okay, ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ 95% ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಎಮ್ ಫೇಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಒಂದಿದ್ದು ಫೈನಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡು 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ 5 mark ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ 3 markದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ದ ರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಎಮ್ ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 5 mark. Understood? Okay. So this is regarding the part, the introductory of the interface. So interface is up to this point from these 3, right? ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಇರ್ತದೆ. ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಮ್ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಫೇಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್, because it takes more time for the preparation and then enter into the M phase. That's why there will be an cyclic change that occurs, or cyclic event that occurs in between interphase to M phase to interphase. ಈ ರೀತಿ ಈ ಸೈಕಲ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. this cycle will continue. That's why this is called a cell cycle. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಇನ್ನು 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಫೇಸ್, ಎಮ್ ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಅಗೇನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಎಮ್ ಫೇಸ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಫ್ಟರ್ ಎಮ್ ಫೇಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರುವಂಥವು ಎಮ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಎಮ್ ಫೇಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ we can call it as they will exit cell cycle exit ಆಗ್ತಾವೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಟ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ at the part of the interphase only. Now as we say, after interphase M phase ದಾಗ ಹೋಗ್ತದ. M phase we call it as a mitosis phase. This mitosis includes mainly 4 phases: prophase, metaphase, anaphase, telophase. We are going to discuss it in the later part. Then during this process nuclear division will take place, where we call it as a karyokinesis. After that there is division of the cytoplasm, where we call it as cytokinesis. First nucleus ಒಂದಿದೆ, ಎರಡಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. division of the nucleus is called as a karyokinesis. After that there is a division of the cytoplasm, where it is called as a cytokinesis. You can just look at your NCERT regarding the things which are written here if it is not visible here. Understood? So this is prophase, metaphase, anaphase, telophase. These are the M phases. After that there is a division of the cytoplasm, where we call it as cytokinesis. After that next part interphase ge enter aagtav. Okay, then in the part of interphase is having mainly 3 steps, 3 steps iruvantavu, or we also call it as a 3 phases. The first one is called as a G1 phase. The second one is called as a S phase. The third one is called as a G2 phase. So I am going to explain all these 3 phases. You need to write these characters. Okay. Now G1 phase is the first phase in the interphase. So interphase has 3 phases. M is having 4 phases. Mitosis, there are 4 types, 4 phases of the mitosis. But interphase there are 3 phases, more phases of G1 phase. G1 refers to gap 1 phase ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ. G1 is a gap 1. S phase also called as a synthesis phase. Also called as a synthesis phase. G2 phase is called as a gap 2 phase. It is gap 2 phase. What happens in the G1 phase? G1 is the phase which comes after M phase. M phase ಆದ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. The time taken for the G1 is more. G1 phase ಗೆ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದು ತಗೋಬೋದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್, ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ 12 hours. 12 ತಾಸು ಟೈಮ್ ತಗೋಬೋದು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್. Next S phase, it may take around 6 to 8 hours. S phase, if you take only a human cell. Then the next one G2 phase, it takes around 2 to 4 hours. Okay, so G2 it may take around 2 to 4 hours or 2 to around 5 hours. M phase it will take only around 1 hour. 1 ತಾಸು ಒಳಗಡೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್, 1 ಸೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ಸೆಲ್ಲಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವೇರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 1 ಸೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 2 ಸೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಏನೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ ಈ ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. G1 ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್
and in the G2 S phase. Okay, so what happens? G1 phase is that where the cell is metabolically active. The cell is metabolically active. This is the most important characteristic feature of G1 phase. G1 phase, gap 1 phase is that phase where the cell is metabolically active. It's more active, so that its content has to be increased, like its genome, DNA has to be increased, the chromosome number has to be increased, and other cell constituent, that means the cytoplasmic content has to be increased. So that's why the cell remains metabolically active, and we call it as it remains highly active during the G1 phase. So G1 phase the cell becomes very active, metabolically active ಆಗಿರ್ತದೆ. Inactive stage ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ nothing is produced or prepared, so that's why it is more active at this stage. S phase, as the name says, synthesis, that means the synthesis of DNA occurs at this stage. The synthesis of DNA occurs at this stage where the 2 copies of the DNA gets doubled to 4 copies. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ one more pair, second pair of chromosome. So in this way, how many pairs of chromosomes are present in our body? 23 pairs. ಇದೇ ರೀತಿ 23 ಜೋಡಿಗಳು ಅದಾವು. ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 46. 2n ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾವೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ 23 ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಲೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಕಾಪಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಅದು? 2 ಕಾಪೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಅದಾವ? 2 ಕಾಪೀಸ್ ಅದಾವ ಇನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 2. ಎಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಅದಾವು? ಇದೊಂದು 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಕಾಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲೂ 2 ಕಾಪಿ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಕಾಪೀಸ್. ಇನ್ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ DNA ಗೆಟ್ಸ್ ಡಬಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ DNA ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, DNA ಸುತ್ತಿರ್ತದೆ. ಈ DNA ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಬಲ್ಡ್, ಇದ್ರ ಜೆರಾಕ್ಸ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ, ಇದ್ರ ಜೆರಾಕ್ಸ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ, ಇದ್ರ ಜೆರಾಕ್ಸ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ, ಇದ್ರ ಜೆರಾಕ್ಸ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಇದ್ದು? 2 ಇದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಅದು? ಇನ್ನು 2 ಅದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಅದು? ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 ಕಾಪೀಸ್ ಟು 4 ಕಾಪಿ. 2 ಕಾಪಿ ಇರ್ತಾವ. 2ರಿಂದ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅದು? ಇನ್ನು 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದು. ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದು? 4 ಕಾಪಿ. ಅಂದರೆ 2C ಟು 4C ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. C ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಪಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು 2 ಕಾಪೀಸ್ ಟು 4 ಕಾಪೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 2n ಅನ್ನು ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ದ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2n, ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಟು 2n. ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ? 2n. 2n ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಥವಾ 23 ಜೋಡಿನೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಮುಂದಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾವ? ಕಾಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಮೊದಲು 46, ಆಮೇಲೂ 46. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ? 92 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ದಾಗಿರುವಂಥ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಂಟರ್ದಾಗಿರುವಂಥ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಒಂದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಒಡೆದು 2 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ 92 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು 92 ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು 46. ಬಟ್ 2ನೇ ಕಾಪಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು
In the synthesis phase, look at the statement now. S phase synthesis. Synthesis andra preparation, doubling and kariತೀವಿ. Synthesis of DNA occurs. As a result, the number of copies of DNA gets converted from 2 copies to 4 copy, while the diploidy remains same. That means earlier also it was 2n, later also it will be 2n only. 46 ಇದ್ದು 46 ಉಳಿತಾವು, ಕಾಪಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವೆ, ಆದರೆ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಒಂದ. ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ 92 ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ನಾಗ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಈಸ್ in the next statement, synthesis of DNA occurs. As a result, the number of copies increases from 2C to 4C. The number of copies increases from how many? From 2C to 4C. That means 2 copies to 4 copies, while the diploidity remains same. While remains same. That means from 2n next will be also 2n, but copies ಮಾತ್ರ 2ರಿಂದ 4 ಕಾಪಿ ಆಗ್ತಾವ. ಇದು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ. Diploidity will remain same. That means it will be in the 2n phase only. I am talking about humans. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿನ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಉಳಿತಾವ. ಓಕೆ, ನಾವು where this process occurs? This process occurs in the nucleus. This process occurs in the nucleus. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. What happens in the cytoplasm? In animal cell, so we are taking the S phase. S phase ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. So in the S phase, what happens in animals? The centrioles also duplicate in cytoplasm of the cell. Look at this. Centrioles double ಆಗ್ತಾವ. Where in the S phase, especially in the animal cell, because the plant cells do not have centrioles. Animal cells ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ centrioles ಇರ್ತಾವೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸು ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದಿದ್ದು 2 ಆಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ಲಿ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. In the nucleus, the DNA gets doubled from 2 copies to 4 copies, while the diploidity remains as it is only. 2n number remains as it is only. In the animal cell, in the cytoplasm of the cell, the centrioles gets doubled. So centrioles 2 ಆಗ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲೂ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಫೇಸ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. G1 phase ಮೆಟಾಬೋಲಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ತದ. ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಸೈಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. DNA ಇದ್ದಿದ್ದು ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಅರೌಂಡ್ 12 hours. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ in the cell cycle is taken by G1 phase. Next, S phase, it also takes more time while compared to G1 it is less. Synthesis phase time idukku ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, but G1 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ DNA ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಸು ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ G2 phase, the proteins also gets doubled. Look at the time taken. It is around 2 to 5 hours. Okay, so proteins are synthesized in the G2 phase. So I am writing about the G2 phase here.
the proteins are synthesized. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ರೈಟ್. ವಿ ಮೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ದೇ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಇನ್ G2 phase. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ phase, finally the cell will enter into M phase. Mitosis ಹೋಗ್ತದ. The time taken for the mitosis is hardly 1 hour. ಒಂದೇ ತಾಸು. ಬಾಕಿಯೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. This is regarding the part of the interphase. Now when the cell enters into M phase, one cell will divide into 2 cells. These cells will again enter into the interphase and the process continues. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದ? Look at this. If this occurs, 2 in 1 cell ಇದ್ದದ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡು 2 cells ಆಗ್ತಾವೆ. 2 ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಮ್ ಫೇಸ್ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇದು 2 ಸೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇದು 2 ಸೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವು ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಮ್ ಫೇಸ್ನಾಗ ಹೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. Suppose after cell division, if this cell do not want to divide, ಈ ಸೆಲ್ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋನು. ಸ್ಕಿನ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಯದ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಕಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎಮ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್, the cell exits cell cycle and it enters into a quiescent phase where it is called as a G0 phase. G0 ಅಂತಂತಂದ್ರೆ it is the stage where we call it as a quiescent phase, where the cell exits cell cycle and it stops cell division. For example, heart cells. ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಬೆಳಿತಾ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಸ್ಟ್. ನೀವು ಕೈ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಆಕೈತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ವಯಸ್ಸು ಆದಂಗೆ ಹಂಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗತ್ತೇನೆ, ಬಲೂನ್ಗಲ್ತೆ ನೋ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ವಾಟ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಎಮ್ ಫೇಸಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ G0 ಕ್ವಿಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೇರ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ which is the last part of the cell cycle. Now after the interphase, when the cell will enter into M phase, mitosis, and in the mitosis the cells will divide into 2 cells, and finally when 2 cells are formed, some of these cells after mitosis exits cell cycle and enters into G0 phase or quiescent phase. Okay, you can see it here. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, this is G0. Okay, where it is called as a quiescent. Okay, so G0 where the cell division stops, or the quiescent phase is that phase where the cell division will stop.
the cell will exit ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ದಾಗ ರೇಸ್ದಾಗ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ ಡಿವಿಷನ್ದಾಗ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದ ಬಟ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ heart cells. Okay, so we have given one example, heart cells. Okay, where it enters into Z0 phase, right? So with these you can identify, this is regarding the part of the interphase. Idu interphase ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. Then after that we are going to discuss M phase. M phase ಬಗ್ಗೆ ನಾವು detailed discussion ಮಾಡ್ತೀವಿ, all the 4 phases along with that karyokinesis, cytokinesis ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ report the things which I gave you till now. Okay, so this is regarding the part. Then along with that you can also try to identify the total number of diploid cells, 2n cells which are present in different organisms. ಯಾವ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆನಿಯನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆನಿಯನ್ ಒಳಗಡೆ 2n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 46 ಗೊತ್ತದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ 2n ನಂಬರ್, ಕ್ಯಾಟ್ ಒಳಗಡೆ 2n ನಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಡಾಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಒಳಗಡೆ 2n ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ, ಆ್ಯಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ 2n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. There also they enter into the cell cycle where finally one cell will divide into 2 daughter cells. Okay, so interphase is nothing but it is the preparatory phase for the M phase. What exactly is the M phase? How the cell will divide from 1 into 2 cells, 2 daughter cells. So that is the continued part. So let's continue it in the coming session. Thank you.